সময়। জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়। আমাদের সাথে যুক্ত হওয়া সকল দর্শকবৃন্দকে জানাই মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত পঞ্চম শিশু কিশোর মেলার পক্ষ থেকে স্বাগত। গত 5 বছর থেকে আমরা 17ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশু দিবস পালন করে আসছি। সেই সাথে এই বছর আমরা বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি। আমাদের নিবেদন, জয় বাংলা, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। When putting together the program for this year, we asked ourselves, what does it mean for Bangladesh to turn 50? Well, it means 50 years of Bangla language and 50 years of Bangla music, art, literature, and the history of our liberation war in an independent nation. Had it not been for Bangabandhu's call for independence and our valiant freedom fighters, we, as first-generation Bangalis, would not be here. বাংলাদেশের 50তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষ 3টি বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে: রচনা লিখন, আলোকচিত্র এবং স্বরচিত কবিতা। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত পঞ্চম শিশু কিশোর মেলার বাংলাদেশের প্রথম পতাকা অঙ্কন কর্মশালাতে আমরা গর্বিত যে আমাদের মাঝে পেয়েছিলাম একজন সৃজনশীল মানুষ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমামকে। We are excited to showcase performances by several young individuals across the United States and internationally at Muktadhara Foundation's 5th annual Young People's Festival, Joy Bangla, 50 Years of Independence. They will be performing song, dance, and recitation in celebration of Bangabandhu and Bangladesh's 50th. Alongside, we will be hearing from accomplished Bangladeshi leaders in various industries who remain dedicated to our community. নিউ ইয়র্ক বাংলা বই মেলার 30 বছর পূর্তি এবং আমাদের শিশু কিশোর মেলার 5ম বছর পূর্তির এই বছরে আমরা সেই তরুণের দূরদর্শিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই, যার পথ পেয়ে আজ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি। Your country, my country, the 50-year anniversary of Bangladesh, a tribute piece with performers across New York City and various cultural organizations. We wanted to recognize the path to independence and celebrate Bangladesh as a whole by paying homage to the current 8 divisions with a visualization of some of the prominent works born out of these regions. It is the multitude of our dialects, thought, and expression that make it Tomar Desh, Amar Desh, আমাদের বাংলাদেশ। We want to thank the YPF Core Committee who were integral in planning this year's event. Nafi Ul Bari, Ali Nondini Moli, Ali Famida Moyuri, Oritra Dash Reha, and Udita Tonni. And a huge thank you to our advisor and previous convener, Shemunti Wahed. Many thanks and virtual hugs to our entire team. ডাক্তার ক্যাপ্টেন সিতারা রহমান, বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত এই বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের পঞ্চম শিশু কিশোর মেলার প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য যুক্ত হয়েছেন। এ আমাদের পরম পাওয়া ও অহংকার। Assalamu alaikum. I am Captain Sitara Bir Pratik. My brother is Shahid Lieutenant Colonel Haidar Bir Uttam. I am happy and excited to be at the 5th Young People's Festival of 2021. Thank you very much for inviting me to be a part of the festival.
Originally, I was to appear with you all on video stream. However, because I suffered a recent facial injury, I did not feel it would be appropriate to do so. I am sorry about it. In any case, I am delighted to be in spirit with you all. On March 25th, I was on a long vacation at our home Kishoreganj. I was then already in the Pakistan Army Medical Corps at Kumilla CMH. When the atrocity started at Dhaka and other places, I decided not to join back with the Pakistan Army. I felt I needed to help the freedom fighters as a physician and should join the liberation fight as soon as possible. After several weeks of escaping back and forth from our house on the account of Pakistani army raid, we as a family finally escaped through the Kishoreganj Haur to Teker Ghat. From there, we traveled through Balat, Shillong of Meghalaya of Guwahati of Assam. Then we flew to Agartala. My brother Haider, a commando officer, was already busy organizing the guerrilla warfare, training in the guerrillas at Malagar Sector 2 headquarters. In Malagar, I joined the Bangladesh hospital as commanding officer. The hospital was already built and functioning and was dedicated to serve the sick and injured freedom fighter. I was excited to take the responsibility of the hospital as well as to serve the freedom fighters. My responsibility was not only to care for the patient, but to procure the daily needs supplies for the hospital from the various sources in Tripura and abroad, whoever were willing to help us. We all at the hospital were extremely dedicated to serve all freedom fighters. In fact, we are amazed to see the energy and degree of patriotism of the freedom fighters to liberate our country. That patriotism also inspired us to continue serve them, irrespective of our personal hardship and difficulties. At the end of the day, we all felt happy when we could appropriately render the medical services to the injured or sick freedom fighters. We are also amazed to see the injured freedom fighters after recovery never had any hesitation to go back in the guerrilla warfare, knowing fully well they might not return alive. In fact, all of them were eager to go back action against Pakistan Army as soon as possible. That kind of patriotism on the part of freedom fighters encouraged and inspired us all Bangladesh hospital to carry on. I still can see few of faces of freedom fighters who left in indelible memory for me. There are many specific incidents I could share with you all, but I do not believe it would be appropriate to take up more of your time. Bangabandhu was a dynamic leader. He had the vision of courage to fight for the oppressed Bengalis by the West Pakistanis since independence of Pakistan in 1947. He foresaw the policies of West Pakistanis and put forward the 6-point for remedy. Unfortunately, the Pakistanis could not accept it. The war was forced upon us, and we had to liberate the country rather than staying in the framework of United Pakistan and continue to suffer. On his aspiration, we all cadre of Bengalis took up the arm and liberated our country. I had the opportunity to meet Bangabandhu on a brief visit to say goodbye at his residence prior to my departure for the United States. He was kind to me and still remember his face. Bangladesh
has become a long way since independence. On the 15th Independence Day of Bangladesh, I am proud to be 50th. I am proud to be Bangladeshi. I feel Bangladesh has made tremendous stride and progress during the last decade, but that has not been the case since independence. I hope Bangladesh continues the present course. বাংলাদেশের ৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই বছর প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষ ৩টি বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে: রচনা লিখন, আলোকচিত্র এবং স্বরচিত কবিতা। এই ৩টি বিষয় অনলাইনে সাবমিশনের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কের তরুণ প্রজন্ম আমাদের শিশু কিশোর মেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। রচনা লিখন প্রতিযোগিতার ক বিভাগের বিষয় ছিল বাংলা বর্ণমালা লিখন, খ বিভাগের বিষয় ছিল জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পারস্পরিক যোগসূত্র ব্যাখ্যা করা এবং গ বিভাগের বিষয় ছিল একটি দেশ হিসেবে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অন্তত ৩টি অর্জন সম্পর্কে লেখা। আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ক বিভাগ, খ বিভাগ ও গ বিভাগের সমস্ত অংশগ্রহণকারীর বিষয় ছিল তোমার বাড়িতে বাংলাদেশকে বিশেষভাবে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কিছুর ছবি তুলে পাঠাও। স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতার ক বিভাগের বিষয় ছিল তোমার কাছে বাংলাদেশ মানে কি? খ বিভাগের বিষয় ছিল অপরাজেয় বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি কবিতা লেখো এবং গ বিভাগের বিষয় ছিল এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই লাইন দুটি সম্পর্কে তোমার অনুভূতি জানিয়ে একটি কবিতা লেখো। সকল প্রতিযোগীর আলোকচিত্র, স্বরচিত কবিতা ও রচনা লিখন একত্রিত করে একটি ইবুক তৈরি করা হয়েছে এবং এই ইবুকটি শিশু কিশোর মেলার পক্ষ থেকে সকলকে ইমেলের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হবে। ১৩ মার্চ মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত পঞ্চম শিশু কিশোর মেলার বাংলাদেশের প্রথম পতাকা অঙ্কন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালি কর্মশালা প্রশিক্ষক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী তাজুল ইমাম। এই পর্বে রয়েছে সেই কর্মশালার কিছু অংশ ও প্রতিযোগীদের পরিবেশনা। I like to tell a little story about our flag, okay? What is flag? You all know probably what is flag. It symbolizes a country's pride, country's honor, and we all should pay respect to our national flag. You know why? Because that little piece of cloth with the colorful design, it actually depicts the entire nation, the history of entire nation, the sacrifice of our heroes, of our freedom fighters, of our martyrs, of our all leaders who sacrificed their life, and millions and millions of people who sacrificed their life, their livelihood, their wealth, their peaceful life, everything for freedom. So that freedom, the first symbol of that freedom is our flag. And this flag of Bangladesh, you can see on my board here, there is two.
one is on the top, is the earliest design of the flag. Even when the Liberation War didn't even started, it was designed. And the second one is the current one, okay? Actually, the second one, the national flag of Bangladesh, was adopted officially on 17th January 1972. We all know that we got our liberation. Victory Day is 16th December. And after that, there are people who were fled outside the country, including the government and the freedom fighters. They all came back, and everything was, like falling in order. And 17th January is the day when it was adopted as recognized as national flag. Before that, prior to that, the top flag was our flag. While we were fighting, as you all know, that I'm a freedom fighter veteran, and in our warfield training center, and I was a guerrilla fighter, which my operation field was inside the country, hiding ourselves and doing harm to the enemies. So we could not march with the flag, okay? That was in our heart. That is our most beloved symbol of freedom. I kind of Even if it is not finished. Wow! Oh, beautiful! Great. Isn't that great? Show me once again. Do you see the map? In the middle of circle, right? Yes. You do, okay. Now, we will put colors as you go. Do you know what the red depicts? Who can tell what the red depicts? Anyone? The sun? Sun. Well, yes, in a way, it depicts the sun. And the green? Blood? Lush of the crops and what you call the fertile land. It is green. We don't have any, do we have any desert land? No. Bangladesh don't have any desert land. You know why? Because it is almost like tropical country. It has tropical forest. It has mangrove, one of the largest mangrove forests in the world. You know what is mangrove, right? When the water comes, it covers the bottom of the forest and tree grows there. Sundarban is the mangrove. So our country is very green. You know why it is green? Because it rains. It rains, highest rainfall sometimes recorded in northern part of Bangladesh, which is very close to Cherrapunji. You can Google it. The Cherrapunji is the highest rainfall in the world. Yeah, look at that map. I love that map. It came out nice. Yes, yeah, I like it. I like the color. Look at the green. She has got the right green and the right red. And maybe you have to work a little more on the map, but your green and red, I love it. Perfect. Yeah, there is another one. Another one with people. Yes, with people. Without people, flag is no significance. Yeah, you have to draw with people. You can draw a map on a yellow piece of paper, cut it with scissor, and paste it. That also works. That comes very clean and distinct. I love your colors. You finish the work very nicely. This is good one. Yeah, this is good. Good. Your green should be a little darker, but you finished your drawing very neatly. I love that. Yeah, the map should be worked on a little more, okay? And the green should be darker.
But other than this is nice. The red sun is glowing. I tried to color in I tried to draw the yellow part, but I couldn't really do it. No, that's okay. That's okay. Next time you do be a little careful. Draw the map, paint it yellow, paint the red, then go to green. All right. Now, can anybody suggest what else I should draw in here? I'm not going to do more detail in this because it's kind of impressionistic and it's not so realistic, you know. You can see the sky is blue and there's clouds, and slowly it's coming down as the sky became lighter. I can do some finishing later on. What goes with this that will be very natural? Can anyone tell me? Anyone have suggestions for what else we should add to the painting? Go ahead. You can unmute. Birds. Yes, yeah, look at her. Yes, we need some birds flying, huh? You know why birds are in the sky? You know, let me tell you a story. When this war was going on, all the birds flew away. Birds flew away. They got scared because too many sound of gun. Too many guns were blasting here and there. They fly away. Yeah, they got scared. They flew away in some other country, probably. I don't know. They didn't want to see people dying like that. Even birds understood there's something wrong. Mama, how has Bangabandhu inspired you? Or can you tell us a little bit about him? Bangabandhu, father of nation, right? His full name is Sheikh Mujibur Rahman. He was the only leader. Okay, there are many other leaders who was helping him, but all of them choose him. Bah, Sundar hoyeche flag, Sundar hoyeche, beautiful. So Bangabandhu, what happened is he find out, he is working on these things a long time. He was our leader, but he was not, at the beginning, he was not all accepted leaders, you know. He rise above all these odds, and the Pakistani government, military, everybody was, you know, like, it never liked him. He was jailed for more than 20 years, I guess, if I'm not wrong, in jail on and off because of his demand, because he was demanding that we all should be treated equal, okay? He is also a notion of non-violence, non-cooperation, just like Gandhi or Martin Luther King. He said that, no, we are not going to be violent. We are not going to hurt anybody, but I read a book about Martin Luther King Jr. once. yes. He wanted equal rights. Equal rights and non-violent. He doesn't want to hurt anybody, right? Neither he wanted to be hurt, but sad thing is the similarity with Martin Luther King and Bangabandhu is they both got assassinated. But for their demand and personality, things are achieved. Whatever they wanted are achieved finally, right? So Bangabandhu united the entire Bangladesh people, which was East Pakistan that time, and we were majority by population, and he won landslide victory in election. But he was deprived from the power, and the Pakistani government thought
his demand is way too much giving away, so they don't want to give anything. So they started killing, which is totally outrageous and the biggest mistake they did, because we Bengali peoples, maybe we are peace loving and we are not fighters, we are not bigger in stature and structure, but we have morality, and we have one leader like Bangabandhu we want to obey. The entire nation will obey him. He knew that. He knew that we are going to obey. So he said that the things looks bad, I might get arrested, I might get killed, but whatever you have, you get prepared to fight back. Don't let the enemy hurt you anymore. If one more bullet is fired towards you, I'm telling you, even if I cannot stay and order, you go and whatever you have, you fight with it. You get united, you collect your force and you fight. And that's what the entire nation did. And we got independent. And then with the international pressure, Bangabandhu came back from Pakistani jail. And sadly, within 3.5 years, he got assassinated because the people who didn't want liberation, they were active. They want to change the game. They want to change the whole victory into undo the whole thing. But thank God they could not do it, because Bangabandhu by then, he went into everybody's conscious. When people has a real dream and something to demand towards the civilization, like Martin Luther King and Gandhi, Bangabandhu has the dream, and then dream spread into people's heart, and now it is coming to true. So that's that much pure dream it was. So with his death, nothing changed. আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর, তুমি বাংলার ধ্রুবতারা, তুমি হৃদয়ের বাতিঘর। আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর। তোমার স্বপ্নে পথ চলে আজ চেতনায় মহিয়ান, মুজিব তোমার অমিত সাহসে জেগে আছে কোটি প্রাণ। তোমার স্বপ্নে পথ চলে আজ চেতনায় মহিয়ান, মুজিব তোমার অমিত সাহসে জেগে আছে কোটি প্রাণ। তুমি বাংলার ধ্রুবতারা, তুমি হৃদয়ের বাতিঘর। আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর। হৃদয় পদ্ম তুমি, তোমার নামে গর্বিত জাতি আমার জন্মভূমি। বাংলা মায়ের রক্ত পলাশ হৃদয় পদ্ম তুমি, তোমার নামে গর্বিত জাতি আমার জন্মভূমি। তোমার স্বপ্নে পথ চলে আজ চেতনায় মহিয়ান, মুজিব তোমার অমিত সাহসে জেগে আছে কোটি প্রাণ। তোমার স্বপ্নে পথ চলে আজ চেতনায় মহিয়ান,
মুজিব তোমার অমিত সাহসে জেগে আছে প্রতি প্রাণ তুমি বাংলার ধ্রুব তারা তুমি হৃদয়ের বাতি ঘর আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর আলোর পথের দিশারি তুমি যে তুমি গণজাগরণ আজও বাঙালির চেতনায় মিশে অগ্নিঝরা ভাষণ আলোর পথের দিশারি তুমি যে তুমি গণজাগরণ আজও বাঙালির চেতনায় মিশে অগ্নিঝরা ভাষণ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা বঙ্গবন্ধু নামে প্রেরণা আপসীন সংগ্রাম স্বাধীন করেছ তুমি দেশকে মুজিবুর রহমান মুজিবুর রহমান মুজিবুর রহমান মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ আরো শত শত বর্ষ বাঙালি রাখবে তোমায় মনে মানুষ তোমায় শ্রদ্ধা জানাবে বিশ্বের কোণে কোণে আরো শত শত বর্ষ বাঙালি রাখবে তোমায় মনে মানুষ তোমায় শ্রদ্ধা জানাবে বিশ্বের কোণে কোণে তোমার দেখানো স্বপ্ন পথেই এগিয়ে চলবে দেশ বাংলাদেশ তোমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ বাংলাদেশ তোমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ বাঙালির ভাষা বাঙালির আশা তোমাকেই ঘিরে বাঁচে থেকে যাবে তুমি এভাবেই জানি প্রতি হৃদয়ের মাঝে জয় বাংলার জয় জয়কারে থাকবে কবিতা গানে মানুষ তোমায় শ্রদ্ধা জানাবে বিশ্বের কোণে কোণে জয় বাংলার জয় জয়কারে থাকবে কবিতা গানে মানুষ তোমায় শ্রদ্ধা জানাবে বিশ্বের কোণে কোণে তোমার দেখানো স্বপ্ন পথেই এগিয়ে চলবে দেশ বাংলাদেশ তোমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ বাংলাদেশ তোমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ আমি একটা বাংলাদেশের কবিতা বলবো। বাংলাদেশ বসন্তের কুকুলে ডাকে মুখরিত শস্য সময়ের দেশ গাদা মাটি মিশ্রিত বর্ষার দেশ বাংলাদেশ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আর একাত্তরের রক্ত কই স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্ত জড়িয়ে বেঁচে থাকা স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টানের ঐক্যবদ্ধ সোনার দেশ। আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি আমার লেখা একটি কবিতা। কবিতার নাম বাংলাদেশ। Bangladesh, have you seen in the flesh a land of culture, a land of scenery, and a land of greenery? While it may seem leisurely, Bangladesh, it has a rich and intriguing history. With victory and conflict alike, let's look into the timeline of this country
fascinating and dreamlike. Bangladesh, a country that started afresh. For our emancipation, we rose and fought, led by a torchbearer, and achieved liberation. So where do we begin? February 21st, 1952. Young students went to protest the sins committed against their people, showing the opposition their might. They were not feeble. But in the growing tension, they were met with guns, bullets striking daughters and sons. Among these sacrifices are Salam Barkot Rafiq Jabbar. March 26 to December 16, 1971. After years of devastation, the Bengali people came to the realization of the revolution they had started. They wanted to part. And so the Bangladesh Liberation War had begun. After months of battle and months of distress, our revolutionaries achieved success. After many endeavors and being tangled in a mesh, we gained our independence to become Bangladesh. Bangladesh, a country of life, known for its tea, rice, and trees. Bangladesh is a country full of green, with trees like mango, bamboo, betel nut, and jackfruit. Although these trees can be found everywhere, big and small ones, Bangladesh is known for its tree harbor, the Sundarbans. 10,000 kilometers squared of flora and fauna, the Sundarbans for animals and plants, a place of nirvana, housing animals like eagles, gooses, crocodiles, turtles, deer, hogs, monkeys, and squirrels. Although the Sundarbans is biologically diverse, its main attraction is a sign of Bangladesh, the Royal Bengal tigers. Let's move from land to sea, a paradise where marine life thrives beautifully, abundant in the rivers and lakes of Bangladesh, the wide spectrum of various fish. Ilish, tilapia, magur, tangra, rui, koi, chitol, katla, to name a few. Bangladesh, a country of diversity, a land where people live in harmony, an auspicious abode, a land where people work fervently, live cheerfully and roam. Calling the Chittagong Hills home are tribes like the Chakmas, Balms, Bangkos, and Marmas. Move to Sylhet and we have the Manipuris, Tripuris, Jaintia, and Khasis. Bangladesh, a country in which to refresh. 57.3 thousand miles squared of mystique. Bangladesh's landscape doesn't need words to speak. From the tea gardens of Srimangal to the waves of Cox's Bazar and Kuakata, from the coral island of St. Martin to Paharpur's Buddhist Bihara. Bangladesh, a country worth seeing in flesh. Cultural, biologically diverse, a hub where cultures meet and immerse, with the spirit of resilience that has conquered the worst. In a poem of countries, Bangladesh is quite diverse. A slogan like a mantra, my motherland is quite the country, Jai Bangla. I yearn for freedom. I yearn for independence, for individuality, and for peace. I yearn for the day where fighting for my mother tongue is not a daily struggle. Gunshots fire in the distance as heaps of crimson red blood spill onto the evergreen canvas of Bengal. The screams of our mothers and sisters linger in the tainted air around us. I listen carefully to what the brothers and sisters of Bangladesh have to say, and I take my chipped hammer, feverishly pounding my days and nights away. Through blood, sweat, and tears, 3 humble figures emerge victorious, beckoning me with their willful gaze. If you move closer, you can hear them whispering, I am freedom. I am independence, individuality, and peace. I am the day where Bangla rings loudly, echoing throughout the halls of Dhaka University and beyond. Unvanquished and oh so alive. I am Oparajur Bangla. আমার কবিতার নাম বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। আমি কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। বছরের পর বছর কেটে গেল,
দুই চোখের নদীতে ভেসে। রক্তপাত অত্যাচার ভরে গেল সব বাঙালির ঘরে ঘরে। কণ্ঠ থেকেও ছিল না কণ্ঠ, কেবল বুকের মধ্যে চাপা কষ্ট। এই দুর্দিনে বটগাছের মতো দাঁড়িয়েছিলে তুমি, আমাদের পিতা, হে বঙ্গবন্ধু। তোমার উচ্চ ধ্বনিতে আবার পেয়েছি আমরা প্রাণ, পেয়েছি মুক্তি, অফুরন্ত সাহস ও বিশ্বাস। তোমার কণ্ঠের আওয়াজে জব্দ হলো শত্রুরা, গড়ে উঠে আমাদের সোনার বাংলা, আমাদের পরিচয়। 50 বছর পরে চেয়ে দেখো হে বঙ্গবন্ধু, তোমার স্বপ্নের বাংলায়। প্রতিটি ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলে, রাস্তার সুব্যবস্থা, খাদ্যের নেই অভাব, নেই হাহাকার, নেই কান্না। ধন্য তুমি বন্ধু, ধন্য তোমার স্বপ্ন, তোমার তনয়া হলো বিশ্ববাসীর গর্ব। We'll be reciting an original poem. One voice, our freedom. Beaten and unheard, they fought for liberation. Beaten and unheard, they fought for justice. Beaten and unheard, they fought. Hundreds of East Pakistanis stood together to fight the injustice they faced, not being able to speak, not having a voice against its opposition. They were beaten as one was struck, another bled. And soon they all bled. They all bled over the same land, all for the same reason. They were unheard. A mother, a father, a sister, a brother, they all bled for our justice. Beaten and unheard, they fought for liberation. Beaten and unheard, they fought for justice. Beaten and unheard, they fought. Hundreds of East Pakistanis stood together to listen to one man. One man spoke for the hundreds that were gathered. One voice for the voice of the hundreds. For the hundreds that bled, for the hundreds that fell, he spoke to unify, he spoke for us. Beaten and unheard, they fought for our liberation. Beaten and unheard, they fought for our justice. Beaten and unheard, they fought. One voice for the hundreds of voices. Beaten and unheard, they were now liberated. Beaten and unheard, they were now given justice. Beaten, but they were now heard. Hundreds of Bangladeshis, hundreds of Bengalis, all standing arm in arm, all standing together, all because of one speech, one voice. The one voice of our Jatir Pita, the voice that spoke for the hundreds. The struggle this time is our struggle for liberation. The struggle this time is our struggle for independence. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম. The one voice was our freedom. I would like to recite an original poem I titled Born Like a Phoenix. Fires ablaze. They look around them only to find flames, crawling their land slowly but surely. They look above, only to recognize the mountain where they reside at the bottom, the perpetrators watching in glee from above. They look back at time only to remember this isn't the first fire, no. They've seen many during their fight. The fight for emancipation, the fight for their salvation. They look at each other only to understand that they stand together, divided but united, as brothers of their own. They look forward in time because this isn't the first fire, no, but it is the first they will extinguish. After all, a fire this large can't go away in a day. They stand together, they know that they will rise, reborn like a phoenix from the ashes, born as Bangladesh. Now that we've seen many of the wonderful submissions that have placed,
we will move on to the prize distribution. As you notice, the themes of this year are the 50-year anniversary of Bangladesh and our tribute to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on his 101st birthday. For the essay competition, participants completed prompts about Bangladesh. The photography participants took a picture of what they think uniquely represents Bangladesh found in their homes, and the poetry writing submissions spoke about Bangladesh and Bangabandhu. For the essay competition, we had participants from groups A, B, and C. For Group A, the third place winner is Ishan Sharkar. The second place winner is Rodela Hawk. And the first place winner is Ishraq Raihan. In Group B, third place goes to Tamim Sabir. Second place goes to Debusmita Poddar. And finally, first place goes to Shanti Roy. In Group C, the winners are third place, Debo Priya Poddar. Second place, Shoirli Mondol. And finally, first place, Samaira Mahiba. Congratulations to all the winners. We'll be moving on to the photography competition. For this category, we had participants from groups A, B, and C. For Group A, third prize goes to Maida Afrin. Second prize goes to Ishrar Tazrian. And finally, first prize goes to Rodela Hawk. For Group B, third place is Joytonno Deb. Second place is Imon Sharkar. And first place is Ishmam Aryan. In Group C, the third place winner is Manarat Jodhri. The second place winner is Hajera Sharkar. And the first place winner is Shobboshachi De. Last but not least, we are awarding the participants who submitted poetry with submissions from groups A, B, and C. In Group A, third place is Imon Sharkar. Second place is Promit Acharya Ji. And first place is Samaira Mahiba. In Group B, the winners are second place, Antara De Chaudhary. First place, Shobboshachi De. For Group C, third place goes to Shongita Chakraborty. Second place goes to Anindita Bhattacharya. And last but not least, first place goes to Fabiha Samiha. All of the participants will be emailed an e-certificate. We will contact the participants who have placed to give them their medals. And we cannot finish this portion without thanking the judges for all three categories that gave us their time and effort, for their help in both the essay and handwriting competitions, and also the poetry competition. We would like to thank Nasrin Jahan, Rezaur Amin Dani, and Faria Brema. We would also like to thank Chase Collum, Shah Miraz, and Suwani Maldonado for their help in judging the photography competition. A milestone of victory. Global Youth Salute Independence, United States. এই অংশে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রতিযোগীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি আবৃত্তি, নৃত্য ও গানের পরিবেশনা দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। আমাদের সাথে অ্যারিজোনা থেকে সাদিবা নুসরাত নূর, ফ্লোরিডা থেকে অস্মিতা গোলাম এবং জয়িতা গোলাম, নিউ ইয়র্ক থেকে
প্রমিত মোহন আচার্য, টেক্সাস থেকে রাহিক রহমান এবং মিশিগান থেকে প্রিয়ানা চক্রবর্তী, চন্দনা ছেত্রী, কৃষ দাস, প্রত্যাশা ধর এবং সমীক্ষা দেব বিহু যুক্ত হয়েছে। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়, তোমাতে বিশ্বময় আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও গো মা তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে, ও মা তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে, তোমার পরে খেলায় আমার দুঃখে সুখে, তুমি অন্য মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, অন্য মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও মা অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা, ও মা অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা, তবু জানি নে যে কি বা তোমায় দিয়েছি মা, আমার জনম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে, জনম গেল বৃথা
বলো উন্নত মম শিব, বলো মহাবিশ্বের মহাকাশ ভারী, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, উলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রী। বলো বীর। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উত্তম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল, মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উত্তম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল, মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল। মোরা আকাশের মতো বাধাহীন, মোরা মরু সঞ্চার বেদুইন, আকাশের মতো বাধাহীন, মোরা মরু সঞ্চার বেদুইন। বন্ধনহীন জন্ম স্বাধীন চিত্ত মুক্ত শতদল, মোরা বন্ধনহীন জন্ম স্বাধীন চিত্ত মুক্ত শতদল। বলো বীর। আমি চির উন্নতশীল, আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার, আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল, আমি তলে যাই যত বন্ধন যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল। আমি মানি না কোনো আইন, আমি ভরা তরি করি ভরা ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাই। আমি ধৈর্যটি, আমি এলোকেশের ঝড় অকাল বৈশাখী, আমি বিদ্রোহী সুত বিশ্ববিধাত্রী। বলবি। আবৃত্তি করছি পল্লী কবি জসিমউদ্দিনের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা একটি কবিতার অংশবিশেষ। কবিতার নাম বঙ্গবন্ধু। মুজিবুর রহমান, ওই নাম যেন ভিসুভিয়াসের অগ্নি উগারি বান, বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে জ্বালায় জ্বলিছে মহাকালানল ঝঞ্ঝা অশনি বেয়ে। বিগত দিনে যত অন্যায় অবিচার ভরা মার, হৃদয় হৃদয় সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার। দিনে দিনে হয় বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে, দগ্ধিত হয় শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে। তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি, ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি। মুজিবুর রহমান, তব অশ্বের মুদের রক্তে করাইছি পুত স্নান, পীড়িত জনের নিঃশ্বাস তারে দিয়েছে চলার গতি, বুলেটে নিহত শহীদেরা তার অঙ্গে দিয়েছে জ্যোতি। দুর্ভিক্ষের দানব তাহারে দেছে অদম্য বল, জঠরে জঠরে অনাহার জ্বালা করে তারে চঞ্চল। শতক্ষতে লেখা অমর কাব্য হাসপাতালের ঘরে, মুহুর্মুহু যে ধ্বনিত হইছে তোমার পথের পরে। মায়ের বুকের, ভাইয়ের বুকের, বোনের বুকের জ্বালা, তব সম্মুখ পথে পথে আজ দেখায় চলিছে আলা। জীবন দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানি পাছে, তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে। রাজভয় আর কারা শৃঙ্খল হেলায় করেছ জয়, ফাঁসির মঞ্চে মহত্ব তব তখনো হয়নি ক্ষয়। বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ, প্রতি বাঙালির হৃদয় হৃদয় তোমার তক্ততাজ। সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি, ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি। সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি, ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি। জলশিরি নদী তীরে তোর খুশির কাকন যেন বাজে, ও কাশ বনে ফুলে ফুলে তোর মধুর বাসর বুঝি সাজে। তোর এক তারা হায় করে বাউল আমায় সুরে সুরে। সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি, ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি। সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি, ও আমার বাংলাদেশ
প্রিয় জন্মভূমি আঁকা বাঁকা মেঠো পথে তোর রাখাল হৃদয় জানি আসে ও পদ্ম কাপা দিঘির ঝিলে তোর সোনার স্বপন খেয়া বাসে তোর এই আমি নাই ধরে রাখি সামাই চিরতরে সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি আমি বাংলার গান গাই আমি বাংলায় গান গাই আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই আমি বাংলার গান গাই আমি বাংলায় গান গাই আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন আমি বাংলায় বাঁধি সুর আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর বাংলায় আমার জীবন আনন্দ বাংলা প্রাণের সুর আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ টাকডুম বাজাই আমি টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল আমি টাকডুম বাজাই সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা আমায়ের কোল টাকডুম বাজাই মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে আমার জীবন জুড়াইলা মা গো আমার জীবন জুড়াইলা বাউল ভাটি আলিতে মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে টাকডুম বাজাই আমি টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল আমি টাকডুম বাজাই বঙ্গবন্ধু বাংলাময় বঙ্গবন্ধু তোমার জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাময় বঙ্গবন্ধু তোমার জয় তোমার কথা বলছি শুনি এই বাংলার প্রাণ তোমার ভালোবাসায় আজ জাগে আমার গান বঙ্গবন্ধু বাংলাময় বঙ্গবন্ধু তোমার জয় তোমার কথা বলছে শুনি এই বাংলার প্রাণ তোমার ভালোবাসায় আজ জাগে আমার গান সেই গানেতে জাগবো আবার সন্দেহ নেই কোনো সেই গানেতেই জাগবো আবার সন্দেহ নেই কোনো বঙ্গবন্ধু তোমায় আমরা ভুলবো না কখনো বঙ্গবন্ধু তোমায় আমরা ভুলবো না কখনো বঙ্গবন্ধু বাংলাময় বঙ্গবন্ধু তোমার জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাময়
জয়। বঙ্গবন্ধু তোমার জন্য পেয়েছি স্বাধীন দেশ, তোমার কীর্তি বাংলার বুকে কখনো হবে না শেষ। তুমি শাশ্বত চিরকাল, তাই এই বাংলার প্রাণ, তোমার জন্য গাইছে সবাই মুক্তির জয়গান। তুমি যে গান গেয়েছিলে সে গান জাগায় দেশ, সেই গানেতেই প্রাণের মাতন, খুশির তো নাই শেষ। তুমি যে গান গেয়েছিলে সে গান জাগায় দেশ, সেই গানেতেই প্রাণের মাতন, খুশির তো নাই শেষ। সেই গান আজ গাইব সবাই, সন্দেহ নেই কোনো। সেই গান আজ গাইব সবাই, সন্দেহ নেই কোনো। বঙ্গবন্ধু তোমায় আমরা ভুলব না কখনো, বঙ্গবন্ধু তোমায় আমরা ভুলব না কখনো। বঙ্গবন্ধু বাংলাময়, বঙ্গবন্ধু তোমার জয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাময়, বঙ্গবন্ধু তোমার জয়। তোমার আদর্শের বলে বলিয়ান হে মহান নেতা, তুমি না থাকলে মুক্ত হতো কি আমাদের সোনার বাংলা। মুক্তির শ্বাস নিচ্ছি বিশ্বাস ভরা বুকে, আমরা গর্ব সোনার বাংলা তোমার মুখে চেয়ে। তুমি জীবন সঁপে দিলে দেশের মাটির টানে, তোমার জন্য ভালোবাসা দিলাম আমার গানে। তুমি জীবন সঁপে দিলে দেশের মাটির টানে, তোমার জন্য ভালোবাসা দিলাম আমার গানে। সেই ভালোবাসা যাক ছড়িয়ে বলছি ও মন শোনো, সেই ভালোবাসা যাকে ছড়িয়ে বলছি ও মন শোনো। বঙ্গবন্ধু তোমায় আমরা ভুলব না কখনো, বঙ্গবন্ধু তোমায় আমরা ভুলব না কখনো। বঙ্গবন্ধু বাংলাময়, বঙ্গবন্ধু তোমার জয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাময়, বঙ্গবন্ধু তোমার জয়। তুমি জীবন সঁপে দিলে দেশের মাটির টানে, তোমার জন্য ভালোবাসা দিলাম আমার গানে। সেই ভালোবাসা যাক ছড়িয়ে বলছি ও মন শোনো, সেই ভালোবাসা যাকে ছড়িয়ে বলছি ও মন শোনো। বঙ্গবন্ধু তোমায় আমরা ভুলব না কখনো, বঙ্গবন্ধু তোমায় আমরা ভুলব না কখনো। বঙ্গবন্ধু বাংলাময়, বঙ্গবন্ধু তোমার জয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাময়, বঙ্গবন্ধু তোমার জয়। A milestone of victory. Global Youth Salute Independence International. আমাদের এই পর্বের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বেড়ে ওঠা পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। মিউনিক জার্মানি থেকে অনুরূপা তালুকদার ও অনিন্দিতা তালুকদার, জাফিরা হোসেন যুক্ত হয়েছে ক্যালগারি কানাডা থেকে, সামিহা পারভেজ, পারিজাত পারভেজ, মানহা সারিনা আমিন এবং মার্সিহা রুকায়াত আমিন অকল্যান্ড নিউজিল্যান্ড থেকে, জেশিয়া বিনতি জাবেদ টোকিও জাপান থেকে,
ও সবশেষে চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে অগ্নিমিত্রা আচার্য। বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাঠ বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাঠ পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান বাঙালির পথ বাঙালির আশা বাঙালির গান বাঙালির ভাষা বাঙালির পথ বাঙালির আশা বাঙালির গান বাঙালির ভাষা সত্য হোক সত্য হোক সত্য হোক হে ভগবান বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন এক হোক এক হোক এক হোক হে ভগবান বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। কবিতার নাম আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি, লিখেছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি। রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তার কথা বলতে এসেছি। শহীদ মিনার থেকে খসে পড়া একটি রক্তাক্ত ইট গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তার কথা বলতে এসেছি। সমবেত সকলের মতো আমিও পলাশ ফুল খুব ভালোবাসি। সমকাল পার হয়ে যেতে সদ্য ফোটা একটি পলাশ গতকাল কানে কানে আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তার কথা বলতে এসেছি। শাহবাগ অ্যাভিনিউর ঘূর্ণায়িত জলের ঝর্ণাটি আত্মস্বরে আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তার কথা বলতে এসেছি।
সমবেত সকলের মতো আমারও স্বপ্নের প্রতিপক্ষপাত আছে, ভালোবাসা আছে। শেষ রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তার কথা বলতে এসেছি। এই বসন্তের বটমূলে সমবেত ব্যথিত মানুষগুলো সাক্ষী থাকুক, না ফোটা কৃষ্ণচূড়ার শুষ্ক ভগ্ন অপ্রস্তুত প্রাণীর ওই গোপন মঞ্জুরিগুলো কান পেতে শুনুক। আসন্ন সন্ধ্যার এই কালো কোকিলটি জেনে যাক, আমার পায়ের তলায় পুণ্য মাটি ছুঁয়ে আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম, আজ সেই পলাশের কথা রাখলাম, আজ সেই স্বপ্নের কথা রাখলাম। আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি, আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল, হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল। বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল, হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল। জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে, অত্যাচারীরা কাঁপে আস্তে আসে। শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে, অত্যাচারীরা কাঁপে আস্তে আসে। রক্তে আগুনে প্রতিরোধ বাড়ে, রক্তে আগুনে প্রতিরোধ বাড়ে, রক্তে আগুনে প্রতিরোধ বাড়ে, রক্তে আগুনে প্রতিরোধ বাড়ে। নয়া বাংলার নয়া সকাল, নয়া সকাল, নয়া সকাল। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। আর দেরি নয় উড়াও নিশান, রক্তে বাজুক প্রলয়ের অভিশান। আর দেরি নয় উড়াও নিশান, রক্তে বাজুক প্রলয়ের অভিশান। বিদ্যুৎ গতি হোক অভিযান, বিদ্যুৎ গতি হোক অভিযান, বিদ্যুৎ গতি হোক অভিযান, বিদ্যুৎ গতি হোক অভিযান। ছিঁড়ে ফেলো সব শত্রু জাল, শত্রু জাল, শত্রু জাল। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। 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 আমার পরিচয় সৈয়দ শামসুল হক। আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি। আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি। চলি পলি মাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে। 1300 নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে? আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে। আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙ্গার বহর থেকে। আমি তো এসেছি কৈবত্যের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে। আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলা থেকে। এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে। এসেছি বাঙালি
জ্বর বাংলার মন্দির বেদি থেকে এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমে সোনা মসজিদ থেকে এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেওর থেকে আমি তো এসেছি সার্বভৌম 12 ভূঁইয়ার থেকে আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়াল পাড়া থেকে আমি তো এসেছি তিতুমির আর হাজি শরীয়ত থেকে আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি অগ্নিবীণার থেকে এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে আমি যে এসেছি বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে আমি এসেছি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে শুধাও আমাকে এতদূর তুমি কোন প্রেরণা এলে তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শুনো নাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ধনু ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা The next portion of our show is our live panel, The Bangali American Dream.
This year, we have 4 panelists who will talk about their respective fields, and not only how being Bengali American affected them in their personal and professional lives, but also how the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, has influenced them. Our first panelist is Taz Khan Norelius. She is the CEO and founder of Cyber Collective, the first women of color-owned security and privacy research firm. She herself is a cybersecurity specialist and a daughter of a freedom fighter. The next panelist is Tonima Tasnim Ononna. She is an astrophysicist who is studying the heaviest black holes in the universe. She graduated from Yale University with a PhD in physics. Tonima is currently a postdoctoral research associate at Dartmouth College. Our third panelist is Momita Ahmed. She is an activist working for the betterment of the community. She started Queens Mutual Aid during the pandemic, and she is currently running for New York City Council in District 24. Our final panelist is Wahid Islam. He spent the last 14 years working at the intersection of fashion and entertainment. Under the moniker Sweat the World, Wahid interviewed top hip-hop artists like Big Sean, J. Cole, and Wu-Tang Clan for Karmaloop TV. Currently, he does influencer marketing and has great relationships with brands such as New Balance, Puma, and K-Swiss. Wahid's great-uncle was Tajuddin Ahmed, the first Prime Minister of Bangladesh. This panel is being moderated by Nishali Ahmed. She is a health educator at the University of Connecticut, where she also received her master's in public health. She has been working as a college educator since 2014. She is not only an educator, but also a social justice activist. Assalamu alaikum. ধন্যবাদ সবাইকে. I will wait a little bit for everyone to get here. Audio only. Can everyone hear me? Yes. Yes. Fantastic. Thank you all. So again, assalamu alaikum, ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে এই সুযোগ আর সম্মান দেওয়ার জন্য। গত বুধবার 17 মার্চ ছিল বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আজ বাংলাদেশের জন্ম হয়তো কিনা সন্দেহ। বঙ্গবন্ধু এ প্রথম ঘোষণা করেন পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামে। মাত্র 50 বছরে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকা কাটিয়ে যে সমৃদ্ধির মুখ দেখছে, এক অবিশ্বাস্য অর্জন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, আদর্শ আর নিষ্ঠার জন্যই বাংলাদেশ আজ এই অনিত্যের মুখ দেখছে। বঙ্গবন্ধুর ছাড়া আজকের এই বাংলাদেশ কল্পনা করা যায় না। আমি আমার বাংলাদেশের ঐতিহ্য আর ইতিহাস নিয়ে সত্যিই গর্বিত এবং আনন্দিত আজ এখানে উপস্থিত হইতে পেরে। জয় বাংলা, ধন্যবাদ. Thank you for having me. So we are celebrating Bangladesh's 50th year this year. What a wonderful adventure, and how magical that we've reached this point. Now we're here to speak a little bit about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Could our panelists please start out by reflecting on our founding father? We can start with Momita. Ji, Assalamu alaikum shabaike, and thank you for having me on this panel. I'm so excited to be here. I'm actually in the process of canvassing and petitioning to get on the ballot, which is why I'm outside. But this is exciting. It's such an important day. And, you know, to me, I feel like Bangabandhu represents an ideal that even to this day that I follow. You know, my grandfather was a martyr, and
what I think the Bangladeshi community and communities here in America are going through, right? Especially marginalized communities. They're going through this sort of racism and exclusion faced by the institutions of this country. And what Bangabandhu actually fought against was the same type of exclusionary politics with the Pakistani government, excluding Bangladeshis for being too short, being too dark, being too not speaking the same language, right? And so when I reflect on Bangabandhu and his life and what he represented, I think about the struggles that many of us are facing today in our own communities. Like during the pandemic, for example, where Bangladeshis weren't even counted, our deaths weren't counted properly by the government, and that led to a slow rollout of resources to our communities and things like that, and just about how all of us have to kind of carry this legacy of Bangabandhu with us, and to, even though we're in a different country, we have to still carry that sort of revolution alive with us and continue to fight for our diaspora in solidarity with other marginalized communities. Thank you very much, Momita. I'll move next to Taz. You guys can call me Tazin, which is so much a part of the diaspora issues that I feel like we go through. But Assalamualaikum, অনেক ভালো লাগতেছে এখানে থাকতে. I'm Tazin, and Bangabandhu to me, I mean, Momita pretty much covered most of it, and I don't want to be redundant, but in a special form, because Baba fought in the war. To me, Bangabandhu was a figure and almost the hero in all of our stories growing up at dawats, at different events, whether we were just sitting having cha or whether we were actually celebrating February as a family. It was all his stories were a North Star for us at home. So for me, Bangabandhu really represents our hero figure, right? A figure of justice within the community and just within my family as well. Thank you so much for sharing that. I myself am a granddaughter of a freedom fighter. So much solidarity. Now let's move to Wahid. Hey, Assalamualaikum. Great to see everyone here, and pleasure to speak today. Big respect to Bangabandhu, and not just him. I feel like it was a collective effort, and I want to piggyback off the freedom fighter things. There were so many freedom fighters and people who really stood up for this country. And I also have to give props to Tajuddin Ahmed as well, because he was a very integral part of founding Bangladesh. So I think it was a very big collective effort, and we really have to salute everyone, because we wouldn't really be here today or even be able to do these live streams from America if it wasn't for the collective effort of the great Bangladeshi people. So Thank you, Wahid. Now, a huge part of becoming independent is that it gave us the liberty to immigrate and settle elsewhere. So Wahid, I'll turn to you and ask you this question. In what ways do you think that the current generation has evolved? What can we learn from our parents and family members who served as pioneers to settle in the US, as well as many other locations around the world? I think our parents allowed us to grow, and be different, and really be who we are. There's a certain frame of mind that I don't want to say the older generation, but they taught everyone you have to go to school and be an engineer, a doctor, or anything like that. I feel like our parents really evolved and really were able to understand what we like and what we want to do, and whether that's someone being an actor, a rapper, or into fashion. I think it really evolved, and our new generation is really here, embracing and letting us be who we are. I think that's the best part.
Now, I realize that I didn't necessarily make space for Tonima to answer that question. Tonima, I'd love to get back to you about the question regarding Bongobontu. Right. I want to echo what Wahid said about it. It was a collective effort, and Bangabandhu was a great orator. He really galvanized the nation. But yeah, we have to give credit to all of the freedom fighters who fought for our country and made our liberation possible. Thank you. Thank you, Tonima. Now, Tonima, I'm really glad that we're getting to you. I have a great question for you. What would you tell the young Bangladeshi women who are watching you right now and they love science? How would you encourage them to continue breaking barriers the way that you are breaking? You are just destroying those barriers. So the thing is, everyone asks me that, what do you have to say to the women? Now, the women aren't so all of the hurdles that women face in our community, we are not the problem. That's like, we are not getting in on our own way. It's everybody else that needs to change that their way. Yeah. So it's not the women. It's parents who wouldn't let their daughters explore things. It's our streets where women can walk safely. These are the things that needs to change. For women, they can just continue to be themselves. They need to be able to go to spaces where they're traditionally not allowed. Yeah, we just need more opportunities. But yeah, I don't think that most of my advice would go to the women. It would go to our community at large. Yes. Thank you so much, Tonima. I know that everybody on this panel right now is so with you right there. You speak to so many young people's hearts about our society and the way in which we are both pressured to do one thing or another, but not necessarily follow our hearts. So thank you. That was truly inspiring. And I think it also really affected the community. So I'm really excited to see how that plays out. Momita, I'd love to come back to you. You've been an organizer for many years before you launched your first campaign for district leader in 2020. You helped create Queens Mutual Aid during the height of the pandemic in New York City. What propelled you into doing this work, and how is that translated into your aspirations to hold local office? Yeah, thank you for that question. It took a lot of discovery into myself and who I was before I realized that my calling is the service of the people and our communities. Part of the journey into politics was really just discovering my own roots as a Bangladeshi woman and as a Muslim woman in this country, and the struggles and the experiences that we deal with. Something that Tonima touched with, base with, is the fact that our parents sometimes our parents' generation, not by fault, right? They're just trying to establish security and make sure we get a good job and can be independent and take care of ourselves. But oftentimes that puts us into sort of this box and pressures us into climbing the societal ladder, which can be very difficult in an economy where there's a recession, there's institutional discrimination, right? Even in this country, we have yet to have the same pay gap, right? Like same wage for women and men, right? So I think that finally kind of breaking out of it gave me the space and mindset to be like, I want to do something for our communities. I want to do something for the little kids that grew up just like me in a rent stabilized apartment. When we first got here as immigrants, we had to share a 2-bedroom apartment with another family. And that's the reality of so many working class Bangladeshis here. Our aunties and uncles that work as fruit vendors at Dunkin' Donuts and at 7-Eleven. And I think about all the seniors, the nanus and the dadus, যারা নাকি এখানে কষ্ট করে থাকতেছে, তাদের mental health-এর চিন্তা করে, এগলা চিন্তা করে is how I got to this point where I'm like, if I don't do it, who will? Somebody has to come forward. And so, and that played into this sort of background in my history as a family, where we would get together during these
times because my grandfather was shohid and I have a খালু who's a freedom fighter. So আমরা যখন একসঙ্গে সবাই বসতাম তখন আমরা গান টান গাইতাম family, and one of the songs are like যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, right? So at that moment it's just connecting my background as a and history as a Bangladeshi, and just my experience now as an immigrant, and being like, if I don't do it now, then when, right? Like, and so I started this path alone, but in the hopes that all of you will join me in the future, in the hopes that other Bangladeshi women and men are going to run for district leader, run for city council, run for assembly, run for Congress. It's time. And I'm running in a district with the largest Bangladeshi population in the entire city, over 20,000. So this is our moment. This is our district. We need representation, and that's what led me to this journey of service and activism, for our people, for our communities, for our future. And I get super passionate as you can see when I talk about it. Yes, exactly. No, that's beautiful. And we're so lucky to have you. And I can only imagine that this fervor in which many of us carry in our hearts, very similar to yours, for helping people and making sure that everyone has access to basic human rights, as well as access to resources in order to address our basic needs and be able to thrive. It resonates, I'm sure, with many people. So thank you so much. I'm going to turn gears to Tazeen. Tazeen, you're the CEO and founder of Cyber Collective, which is the first women of color-owned security and privacy research firm. That's remarkable. Can I just take a moment to just clap about that? That is amazing. What? Fantastic. Now, very curious, what inspired you to start Cyber Collective? And I've got a few more questions that kind of go with that. So what inspired you to start it? And how did society make it more or less difficult for working or getting a job being a Bengali American in your field as a cybersecurity specialist? Yeah, that's a great question. And I started Cyber Collective because, in full transparency, two things. I was lonely and I was bored. I was lonely in an industry of, and I'm sure Tonima can speak to this deeply, and I'm such a fan of you, like, mashallah, such a fan. But I was lonely. There weren't a lot of people in the industry that I think come with the same passion of, connecting impact with science and technology, which does exist far and wide. It truly, truly does exist. But there were certain gaps. And I think Wahid knows too, Wahid knows my brother really well, who's in the entertainment industry. And Cyber Collective was kind of this element to be a fusion to connect something that everybody needs to know about, cybersecurity. We all use the internet, but it's not communicated in a way that people can understand. যখন cybersecurity-র কথা উঠে তখন মানুষ মনে করে যে engineer হতে হবে, বা you have to have certain types of credentials. এটা তো আমি বুঝবো না, Facebook তো এটা করে দিবে আমার জন্য, বা এটা হবে. But there are so many different potential attacks that exist, and our communities are vulnerable, right? And so there are people like Momita, mashallah, that's doing on the ground work. And then there are people like Wahid that are connecting our people into spaces that they should belong in. And at the root of it, it happens digitally at times as well. So filling those gaps. And then the second part was I was so bored. I mean, cybersecurity, our industry is literally boring. They fall asleep when you go to different events and services and talks and whatnot. And as Bangladeshi people, our entire makeup and genetic makeup is rooted in culture. It is rooted in dance. It is rooted in poetry and entertainment. So Chara Jibon at Dawat we went, and there was Antakshari, Natoks, Kobita Abriti, and all of that. And I would go to these cybersecurity events, and I think this information is so crucial, but people don't care because they're bored. So there was that element of tying it together.
And as far as your question around society and how was I kind of accepted or not accepted, I think in the cybersecurity industry, because it is rooted in science, there are systemic elements. It wasn't that I wasn't accepted or that the company wouldn't be accepted. Things were harder, right? But the harder part for me was conceptualizing things to my parents. You know, in order to be successful, in order to be in a position to build a company, I had to build a network. নেটওয়ার্ক বানানোর জন্য মেয়ে হয়ে আমার রাত্রে ডিনারে যেতে হয়েছে, আমার হোটেলে থাকতে হয়েছে, আমার বিভিন্ন স্টেটে ট্রাভেল করতে হয়েছে, and আমার বাবা মা আমাকে যেতে দিতে চায়নি. They didn't want me to go to conferences. They didn't want me to do the things that I need to do. আমরা মনে করি যে পড়াশোনা করবা, বাসায় থাকবা, এটা পড়বা, খান একাডেমিতে যাবা, তারপরে সব হবে। কিন্তু ওইভাবে কেউ কাজ পায় না। কাজ পায় মানুষদেরকে চিনে। আমরা আমেরিকায় যে আসি, আমরা মানুষদের কথায় আসি। আমরা যখন কোথাও বাজার করতে যাই, কোথায় মাছ কিনলেন? ভাই জিজ্ঞেস করে আমরা সবকিছু করি। কিন্তু তারপরে তুলনা হচ্ছে যে আমাদের মেয়েরা এমনিতেই পড়ালেখা করেই তারপরে অনেক ভালো কাজ পাবে। এইভাবে পৃথিবী চলে না। And আমাদের পৃথিবী চলে by network, community, and connection. And so you have to let your daughters go do that. You have to trust them to go do that. কারণ যতগুলি ডিনারে গেছি আমি, যতগুলি মিটিং এর মধ্যে আমি ছিলাম, সবসময় একটা মেয়ে ছিলাম। আমি সবসময় I was always the only woman of color. And so it's important for us to be represented, but we need the trust of our community for that to happen. And so my parents, it took them a long time. অনেক মানে দুঃখ পেয়ে, কষ্ট পেয়ে আমার মাকে মানে কষ্ট দিতে হয়েছে, রাইট? যে জিনিস তারা কষ্ট মনে করছে, বাট আসলে কষ্টের কিছু ছিল না। আমি রাত্রে 11টায় বাসায় আসছি একটা ডিনারের পরে, ওইটা কষ্টের কি, রাইট? এটা জাস্ট আমাদের ভয়। বাট এই ভয় আমাদের মধ্যে আছে কারণ আমাদের কমিউনিটি মাত্র 50 বছর আমাদের জন্ম, আমাদের like we're only 50 years old. So as a community, our emotional intelligence is building. We are now the first generation to do things. So I say all of that to say that in order to build a company and be successful, I had to do things that made my parents unhappy. But I taught them how to trust me. And because they trust me, I'm able to do the things that I can do. So long answer, but সবাই এত ভালো মনে করবে না এই answer যা মা বাবা দেখতেছে, ছোট মেয়েরা যারা দেখতেছে, but it's real, and ওটা আমাদের mindset বদলাতে হবে। Thank you so much. That was fantastic. I know that the texts are all blowing up. We are all very much feeling, our generation is very much feeling everything that you're just saying. I want to give a shout out to my family who are watching right now. My father, who is the father of 4 girls, I'm the eldest, and he was clearly trying to go for that boy. But what he did was foster 4 girls who are incredibly ambitious and really prioritized education to the extent that we're not actually even allowed to get married until we reach maybe even our PhD. So I just wanted to shout out to my father that I really appreciate all, and to our parents who supported us to get to these points. Acknowledging also the struggles that it took to get here, because we had to go through that too, our own special set. Thank you. Thank you so much. Now I'm going to go ahead and turn around to Tonima. Actually, Tonima, I would love to hear a little bit about what you're working on right now. What is your current research? It's so interesting, and definitely out of my field and my even language. But I know that there are plenty of boys and girls of all genders in the audience who are very curious about the work that you're doing, because it is so cool. So can you hear me okay right now? Hello? Yes, we can hear you. Okay, all right. So we what can't I'm doing see is you though. I can't see any of you. I'm not sure what is happening. My internet was working fine all day, but yeah, it's acting up right now. I see you now. You now.
Oh, great, great. Okay, so what I'm working on right now is understanding these supermassive black holes that exist at the center of every like medium to large size galaxy. So Milky Way is one of the large galaxies. Around Milky Way, there are a couple of dwarf galaxies, like the Magellanic Cloud. If you go to the southern hemisphere, you can see these little galaxies pop up, and the Milky Way is basically cannibalizing the entire galaxy. So the supermassive black holes I think we lost her. Tanima, we lost you. You're muted. How about now? Yes, we got you back. Okay, Are you in sorry. Chittagong? No, 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 not Chittagong. Are you in No, no. I'm just Chittagong? Okay, okay. No, I haven't been to Chittagong in a really long time. So no. Yeah. So basically, what I'm studying is these supermassive black holes can be a billion times the mass of the sun. For example, in 2019, there was this popular image of a black hole that was taken using radio telescopes all over the planet. So to take an image like this, we would need a telescope as big as the size of the planet itself. But these astronomers in Smithsonian Observatory found out this clever way. Sorry, can you hear me right? Because this is not a simple topic, and I don't want to confuse people more by breaking up. Okay, so We can hear you so right. okay, so the earth is rotating, and then we have all these radio observatories and different points on the earth, and these astronomers collected data for a whole decade, so that the different positions because of the motion of the earth, the different position that was covered by the radio telescopes could actually get the resolution of an earth-sized telescope. And then we were able to make that image of that black hole called M87, right? So this MH7 black hole, it is 2.4 billion times the mass of the sun, and we don't even know what point after the Big Bang these seeds of this black hole had to form so that it could gain so much mass that it would become so massive now. And these black holes has huge bursts of energy coming from them. It just blows away all the gas from galaxies and then stops star formation. So they have a huge impact on like the development of matter over time. So this is why we need to understand them. They're very mysterious, and I'm trying to understand them. That's what I'm studying. Sorry, I just speak very fast, and yeah, I hope it's not it's not getting a drink out of a water hose. Your passion and fascination with the work that you do is so inspiring. That is what I heard. And so thank you so much for the fervor and the passion that you shared. I would love to just take this moment to encourage other folks in the audience. If you feel this love and this passion for what you do or for a particular topic in your life, go for it. Go for it, and may you become an amazing trailblazer like Torima. And with that, I'm going to go ahead and transition over to Wahid. Wahid, you've worked with many big name brands and artists. And while working alongside them, have you by any chance seen other Bengali Americans like yourself in that circle? And how are you also trying to make your mark in the fashion industry? So when I first started, I feel like I was the only one. It was a long time ago, and I think with social media, 6 degrees of separation became 1 degree, and the world got smaller, and we started to see more of us. And I think when I was at Karmloop, I might have been the only one, and then I was able to hire one of my friends. He was Indian as head of social media, and then a couple years later, our friend Shomi, he came along, and that's a great Bangladeshi friend, and he's doing some amazing things in the industry. And then from there, I met his brother Tash, and then we had our friend Feeks. He came along. He was an intern. So like we had a whole collective in one company of Bangladeshi Americans that were like super cool and doing amazing things. So I think it was really great to see that progression of more Bangladeshis in the creative space. And then fast forward a little bit, I think 2014 or 15, I get a message from someone named Anik Khan, and I didn't know who he was at the time, but then me and him became friends, and
he's turned into an amazing artist. And through him, I met Taz, his sister, and a lot of other Bangladeshi people. So I think it progressed from being not seeing any to a lot, and quite a lot. And it's really cool because it's not your typical space of like I said before, doctors, engineers, and whatnot. It's creatives, people who really have a talent and are making their mark. So I think it's amazing. We've definitely seen that along the way. I hope that answered your question. Absolutely, it did. No, thank you. What I really appreciate about what you said is that there can very frequently be this focus on becoming either a doctor or an engineer in our culture and in our society, and it's really wonderful for the folks that are meant for that work. And then we also have this beautiful desire to continue arts within our culture, but art looks like so many different things. And so I'm really sorry, go ahead. I feel like no, I was gonna say, and shout out to the Bangladeshis, and I'm not just trying to say everyone is trying to be a doctor or engineer. A lot of Bangladeshis are very hard workers, and we have to salute that in whatever field they're doing. Especially in America, they come here and they're working extremely hard at whatever they do, and there's so many, like a myriad of jobs that they take on. So we really have to give our props to all the Bangladeshis that have come over to America and really have just worked hard to provide for their family and loved ones. So I think it's dope, really dope. And really quick shout out to Taz, because if it wasn't for her, I would have one password for every single app, and I learned a lot from her. So now I have multiple passwords. So she's doing great things in the cybersecurity space. Oh, thank you. Oh, dang, I just learned something. Now, we have a few minutes left, and I'm so grateful for all of you and everything that you've contributed to society as well as your respective fields. Now, we are closing out. If anyone has any closing remarks, about all the different things that we talked about today, anything, this is the time for it. Sure, I'll go. So first of all, thank you so much, all of you. I'm really honored to be on this panel with such accomplished Bangladeshi folks. And yeah, I think that it's really important for us to discover ourselves, our roots, and connect it to the work that we're doing here and across our diaspora. Really important for us as a community to understand that we're at a very pivotal moment across this country, this nation. There's a generation of young people who are kind of taking over, from Alexandria Ocasio-Cortez, who's in Congress, started the first Bangladeshi caucus, to like so many other people. You look at New York City, that young people that are running for office. It seems we might have lost Momita, but we have one more minute for maybe one more person. I just want to quickly shout out to you all. I think what you're doing with the Young People's Festival is amazing. So shout out to you, Shoshwana, and everyone on the panel and everyone who's participated. I think it's amazing, and big props to you guys. Momita, you're back if you want to finish what you were saying. Yeah, I was, yeah, I realized I'm having some service issues, but yeah, I am really proud to be here, and I just want folks to follow your dreams and always hold your community to your heart and think about all of the people that are going to come after you, right? And like paving the road for them. And that's why I do the work that I do, because I want to see more people like me. And so that is my 2 cents. And if you live in Jamaica, Hillside, vote for me. I'm running for city council. I've been endorsed, only candidate endorsed by Senator Bernie Sanders on all of New York City. So I'm real. So and yeah, and good luck, and thank you for this for putting together this beautiful panel. I feel the same way. We're going to close out right now. Thank you again
To all of our fantastic panelists, thank you, Shushana, for inviting me to be a moderator. It was a great honor. And I've just made some really cool new friends, so we're going to connect after this. Thanks, everyone. Peace and love. Jai Bangla! Jai Bangla! আমাদের এই পর্বের মূল বক্তা হিসেবে শমী এবং ঠ্যাস পাটোয়ারিকে পেয়ে আজ আমরা আনন্দিত। শমী পাটোয়ারি এবং ঠ্যাস পাটোয়ারি সম্পর্কে দুই ভাই। 1 দশকের বেশি এই দুজন ভাই আমেরিকান এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে একে অপরের পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছেন। শমী পাটোয়ারি একজন ভিডিও পরিচালক এবং প্রযোজক, যিনি বিয়ন্সে, এসঅ্যাপ রকি, দি উইকেন্ড, ডিপ্লো, শাহরুখ খান, মেজর লেজার এবং আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে কাজ করেছেন। অন্যদিকে ঠ্যাস পাটোয়ারিও একজন প্রযোজক এবং শিল্প পরিচালক। বর্তমানে উনি আমেরিকান প্রিমিয়াম টেলিভিশন নেটওয়ার্ক শো টাইমের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ডিজাজ এন মেরো তে সংশ্লিষ্ট আছেন। Hey, what's going on, guys? Hey, it's Shomi Patwari. Tashri Patwari. How are you guys today? So I believe we're supposed to lead the keynote here. So yeah, so we are brothers that are both in the media industry, and when we first started out, it was a little unusual to see folks in America like us to be part of this industry. You know, growing up, I always used to see my mom do weaving and all sorts of folk art, and that was really inspirational to me. And you know, that kind of gave me, I think, a little bit more of a creative eye, seeing my mom do it, but she was obviously not able to pursue it as a career because she had 2 kids, and financially we weren't in the best position starting out, you know, and eventually I would start seeing all my cousins and all of them get into arts as well. We used to all listen to music together and just be heavily arts and entertainment. And so when we were kids, me and my cousin Asif, we would make stop motion animation, and in hopes of one day making movies and cartoons and things like that. But it didn't seem realistic because we were surrounded by other Bengali kids that were either doctors, engineers, or programmers and things like that. So I didn't initially have the courage to pursue a degree in the arts or anything like that. So I went to school for computer science. I went to school for accounting. He went to school for accounting. So both of us were going to school for things we didn't necessarily love, but we were trying to be as realistic as possible as far as thinking that there were no other career options. So when I first started my college years, I was introduced to Pharrell Williams of the Neptunes and NERD, and he was a local. He was in Virginia Beach, Virginia. We both grew up in Virginia Beach, Virginia, and seeing Pharrell as a local hero, that inspired us, and it started kind of shifting my views on kind of, you know, that of being realistic to be part of this industry coming out of Virginia Beach, Virginia, which is like such a suburban area. You know, there is no actual arts and entertainment industry there. At least there wasn't until we saw Pharrell and his partner and everybody, and Pharrell's partner Chad Hugo, who's also Asian American. So seeing Chad Hugo as an Asian American, that was also inspiring. And for those who don't know, Pharrell, he's produced for everybody: Jay-Z, Beyonce, Daft Punk, the list goes on. Britney Spears. I mean, Ariana Grande. Anybody in the industry,
he's pretty much worked with. And so seeing that happening in our hometown was really, really inspiring. And so I did what I could while I was in college to try to get a internship with him. And at the time, there was no such thing as an internship for his label because it was, they were operating almost like an independent label. I just went in there one day and said, hey, let me do whatever I can, whether if it's getting coffee or delivering a hard drive, wherever it is. So I just kind of put myself into that situation. At the time, Tash was much younger than me. So we're about 7 years apart. Yeah, we're 7 years apart. But he would start seeing me go into these studios and just along with him. I'd bring him along, bring him into these studios, and we'd see all these major artists record in there. And eventually they gave me a shot. It started out with graphic design and web design. I was using my computer science degree to sort of justify like, oh, maybe I could go the web design route. So in the beginning stages of going into the industry, I was doing web design. So we would do web design work for ERD, which is Pharrell's group. And it went from that to Sean Kingston and all these people, Sean Paul, and this is early 2000s. So after that, the web thing wasn't as interesting to me. I started seeing my cousin, Asif, who I used to make these short movies with when we were younger. He actually went to school for film. He went to Drexel, and he was working on set with like all these major industry folks. And that inspired me to say, oh, maybe I could like start easing out of web design and start doing videos. So at the beginning, I would do BTS. And from doing BTS, and we would go behind the scenes, film with Kanye West, things like that, would show other artists that, we had an eye, I guess. And so went from doing BTS to easing into actually doing videos. So I had convinced one of Pharrell's artists, Pusha T, to buy me a camera. And when they bought me my first like legit camera, I started filming for free at the time, just because, again, there was no industry. So we would just film a bunch of music videos for free. And this was around 2009, 2010. And I knew that I couldn't fully be committed to making a living off of this. So I took a job at the university. And right around that time, my parents also wanted me to meet somebody, typical Bengali traditional family. Say, yo, you should try to get married. And I was like, oh, that's weird. I don't know about, like sending biodatas and things like that. And when I went to Bangladesh, I gave it a shot. My cousin introduced me to this person that I instantly fell in love with, my wife now, Poonam. And I'll never forget, she kept looking at my camera, the 7D that the artist had purchased for me, and got the 7D. I was telling her I do video stuff, and she was sort of intrigued, but didn't know all these people that I was sort of name dropping at the time. And so that was kind of funny. And then we eventually got married. She moved to the States. We were in Virginia, and I was still working a 9 to 5. But she had always encouraged me to kind of pursue the arts more. So even though I was working at a university as a media supervisor, I wasn't fully immersed in the world of videography. It wasn't until my brother, who now was in college, started working with A$AP Ferg and A$AP Rocky. And when we started working with A$AP Rocky and A$AP Ferg, those guys were in New York. Me, my wife, Tash, we were all living under one roof in Virginia. But we were starting to make this connection from New York to Virginia. So we would take trips up there and start making connections. And timing is everything. I had offered A$AP Ferg, my services again. I was like, look, we'll do anything for you. Little did we know the video we were going to do for these guys, for A$AP Rocky and A$AP Ferg, would eventually blow up to getting tens of millions of views. And that was like our first step into like really starting to work with A-listers. And so it went from volunteering to officially kind of being down with their crew. And when we had done work for A$AP Rocky, that had attracted Major Lazer. We did a Major Lazer video that attracted Beyonce, and I did cinematography for the Beyonce video. In the meantime, my brother Tash was starting to come up to New York
I would come back and forth. I got an and- apartment in Jackson Heights. For those who don't know, Jackson Heights is pretty much like a force when it comes to the Bengali and Indian and Pakistani community. You know, it's like the neighborhood if you want to get amazing Bengali food. So we were living there. I moved to a one-bedroom apartment with my wife. I was still working a 9 to 5 at Karmaloop TV. I think you met Wahid during then. That's when I met Wahid, actually, who you previously saw. And Wahid was into fashion stuff. I loved fashion, but it wasn't something that I pursued. But I was just kind of coming from the video angle, and Karmaloop TV was a online retailer, so that's how me and Wahid met. And we started meeting more and more Bengalis within that circle, more, you know, Desis in general. So it was a really, really unique time, and that was 2013, 2014 maybe. And eventually my wife had encouraged me. Once I left Karmaloop, I went to Fader. I got the job at Fader magazine as a senior producer, and that was through Joseph Patel, who actually was one of the first like Indian guys I ever saw in the industry. Joseph Patel, for those who don't know, he was an executive producer on a lot of MTV shows. So that was incredible. Joseph befriended me early, and he was doing like interviews with like Red Hot Chili Peppers in the 80s. Like just one of the first, probably the first brown guy on the scene. Yeah. So Joseph mentored me and Tash, and we were at Fader, but again, it was still a 9 to 5 lifestyle. And it wasn't until my wife was like, I think you can do better. I think we can do a production company. My wife had always seen me come to set, and she was taking notes, mental notes all the time. She was like, I think we can do this on our own. And we took a leap of faith. I left my 9 to 5 and started just kind of rebranding Lucid Media, which I always kind of had around but never took seriously. We took Lucid Media as a serious full-time thing, and it was a huge risk because you're already in the entertainment industry, which is not a stable industry. But we took that risk thanks to my wife. She just learned production naturally. Editing, everything. She just learned everything. And she's the boss, actually. Yeah, she's actually the boss. Like, she writes the checks, she negotiates the deals, the budgets. And I think it's for a lot of Bengali women, they find that empowering as well, seeing somebody like her who came here with like no understanding of the industry and just adapted so quickly. And you know, since then, since 2014 and 13, 14, when we went full time, we haven't looked back. You know, since then we've kind of created a family almost for our production company, and gave a lot of opportunities to other people that, you know. And I worked under it when I moved to New York. So my brother started working when he graduated. He started working under our company as well as an art director and producer, which opened the door for him. And that's how I got into television. That's how he got into television, working at Showtime Television, and so he kind of trained me before I got into the real world. Yeah, because production is one of those very chaotic atmospheres where everything's ongoing. You have to, you know, be very punctual and making sure everything's good. My brother kind of did a lot of test runs with me, trying to prep me in there, and I really appreciate that. So yeah, it's been a family operation, you know. I think family support is and our parents support us big time. You know, in the beginning they didn't know what the heck we were doing, but now they're fully supportive. They just like, you know, will support us all the way. You know, my dad advises us on the financial side. He's a CPA, so like on the side, as we were growing our business, I was investing into real estate. Actually, my wife just purchased her first flat in Chittagong, so that's really exciting. But you know, we were investing in homes, so it's been a blessing. You know, it's and we never take it for granted because we know that not everybody could just do this full time and you know, be able to bring in steady income. But it's been exciting. You know, it's definitely exciting, and we would love to go to Bangladesh and shoot a feature there as well, you know, using both of our experience and knowledge on that think side. Bangladesh and just Bengali people in general, we have a very, you know, strong art background and poetry and things like that. So kind of in us.
in a way as Bengali Yeah, people to express ourselves. With I would say a lot of the times it comes through in our work, the vibrancy of our culture. Like a lot of my work is really colorful and vibrant, and that comes from growing up in a Bengali household and the seeing yellows, the purples, all these colors. I love incorporating a lot of colors into my work. That's why not too many of my videos are black and white. I just love vibrancy and take a lot of inspiration from Bengali culture. So yeah, it's definitely humbling to see, you know, where we came from. You know, my parents, they were just young when they came to this country with $200 in their pockets, and you know, to see us now, to be able to be, you know, creatively just making a living just off of creativity. It's definitely blessing. yeah. So I think family support is one of those things that, and we want to mentor more kids like us, you know. Absolutely. So if anybody's watching this and are interested, you can email me at illusivemedia.com, ILLUSIVEMEDIA @gmail.com. Illusive Media. We could you could check out our work at www.illusivemedia@illusivemedia.com, and we're continuing to work. You know, it's actually crazy. COVID, when that hit first, it was really frustrating, but we kind of figured out how to work through it. You know, we're doing daily testing on set. You know, we've got more exciting projects coming up that I would love to bring, you know, especially because we're in Jersey, but we're only 30 minutes from New York City. So there's a huge Bengali community, obviously, in Queens, and we're always there. And so if anybody's interested, we'd love to collaborate. We'd love to, you know, mentor more people if we can, and pay it forward. So if you're watching this, feel free to email us if you need advice. We're still learning, but we're always willing to share what we know, and you know, from all the mistakes we had made in the past, just, you know, help you guys make sure you don't make the same ones. Yeah, yeah. So, but you know, we've got some exciting projects in the works, a lot of commercial gigs. We just shot 2 projects for eBay this week, and we just finished a doc with Apple Music. So we're excited. We're excited to meet more folks in the Bengali community. And I think like family is just important. Just like my brother looks out for me, I'll look out for him. We'll collab on work together. Sometimes I handle the music side, he handled the visuals, and sometimes when it's like a family effort, you get a beautiful and creative product. So just family in general support was great. Having like cousins that were artists, and we'd encourage them, they'd encourage us to keep going. I think that was a very big thing when your family notices that, the elders, and see like, oh, okay, they are pretty good at this. That was a very big thing. So for any of the kids out there, like if you see your cousin drawing or into arts, like encourage them, support them. Yeah, we also have another cousin who's also really into the fine arts. His name is Navid, and he does amazing mural work. So like we're pretty lucky, you know, to have a family with a lot of artistic minds and directors. You know, so we've got directors, cooks, artists, all kinds of people in our family, and it's really you know, it's been about, you know, Bangladesh is about 50 years old now, so it's really amazing to see how far all of us have came across the world and stuff like that. So I think this is great. We've all, I think, as Bengali people and Bangladeshi people, we've accomplished a lot in the past 50 years. So thank you for giving us the opportunity to speak. আমাদের আয়োজনের এই পর্ব আমরা উৎসর্গ করছি একজন বিশেষ মানুষকে, বিশ্বজিৎ সাহা। এই বছরও যার উদ্যোগে 16 মার্চ নিউ ইয়র্ক সেনেটে পাশ হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 101তম জন্মদিবস ও 2021 সালের শিশু কিশোর মেলার রেজলিউশন। পঞ্চম শিশু কিশোর মেলার পক্ষ থেকে বিশ্বজিৎ সাহার প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।
2021 is a year of milestones. Beloved Bangladesh marks its semi-centennial as New York Bangla Boimela, organized by Muktadhara Foundation, celebrates 30 years and our Shishu Kishor Mela, or Young People's Festival, turns 5. In commemoration of these milestones, we honor and reflect on how one young individual's dream and subsequent 30-year journey has paved the way for the next generation to live and breathe the dream of their own, to nurture, cultivate, and celebrate their roots. Bishojit Shaha 1991 সালের 28 আগস্ট নিউ ইয়র্ক শহরে পাড়ি জমানোর পর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এই শহরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রবাসীতে কর্মজীবন শুরু করেন। পরের মাস সেপ্টেম্বরে কুইন্সের জ্যামেইকার একটি স্কুলে বাংলাদেশ সম্মেলনের আয়োজকদের অনুরোধ করে একটি টেবিল নিয়ে বাংলাদেশ থেকে দ্রুততার সঙ্গে বই আনিয়ে তা সম্মেলনে উপস্থিত সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেন, যা সেই আয়োজনে যোগ করে নতুন, ভিন্ন ও উচ্চমাত্রা। এমন করেই বিশ্বজিৎ সাহা প্রতিষ্ঠা করেন মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক। তার কিছুদিনের মধ্যেই সমমনা, সমচিন্তা ও সম আদর্শে উদ্দীপ্ত একদল তরুণের সঙ্গে পরিচয়, তার ভাবনার কথা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের যাত্রা আরম্ভ করেন যৌথ উদ্যোগে মুক্তধারা নিউ ইয়র্কের বিশ্বজিৎ সাহা ও বাঙালির চেতনা মঞ্চের হারুন আলী, সাখাওয়াত আলী, আব্দুর রহিম বাদশাহ, শামীম হোসেন ও দিলদার হোসেন। 1992 সালের 20 ফেব্রুয়ারি রাত 12:01 ম্যানহাটনে অবস্থিত জাতিসংঘ ভবনের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করে 21 ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এবং সেই মাসের শেষ সপ্তাহে ব্রুকলিনে একদিন ও কুইন্সে একদিন মোট 2 দিনব্যাপী উত্তর আমেরিকায় বইমেলার গোড়াপত্তন করে মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক ও বাঙালির চেতনা মঞ্চ। দ্বিতীয় বছর থেকে কুইন্সে 3 দিনব্যাপী বইমেলা শুরু হয় এবং 2005 সাল পর্যন্ত একইভাবে এই দুটি প্রতিষ্ঠান 21 অনুষ্ঠান ও বইমেলা আয়োজন করে। 2005 সালে মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক ম্যানহাটন সেন্টারে বহুল আলোচিত 10 জীবিত শ্রেষ্ঠ বাঙালির সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সে অনুষ্ঠানের পরপরই বিশ্বজিৎ সাহা অলাভজনক সংগঠনের জন্য আবেদন করে গঠন করেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশন। 2006 সাল থেকে বইমেলা আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে আসছে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন। 2007 সালে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন উত্তর আমেরিকা বইমেলা নাম পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব ও বইমেলা নামকরণ করে আমেরিকার 4টি শহর নিউ ইয়র্ক, ডালাস, লস অ্যাঞ্জেলেস ও নিউ জার্সিতে উৎসবের আয়োজন করে। 2016 সাল থেকে এই উৎসবের নাম পরিবর্তিত হয়ে নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা করা হয় এবং এই নামেই এখন পরিচিত বাঙালির প্রাণের এই মেলা। বিশ্বজিৎ সাহার পরিচালনা ও পরিকল্পনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে নির্মিত হয় ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। 2001 সালের 17 মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রামাণ্যচিত্রটি উদ্বোধন করেন। বিগত 1 যুগ ধরে নানা সময়ে বিশ্বজিৎ সাহার উদ্যোগে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র, নিউ ইয়র্কের স্টেট সেনেটর ও নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নর কর্তৃক পাশ হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক বাংলা সপ্তাহ, বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট ডে, আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু দিবস সহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রেজলিউশন। সেই সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে 2016 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বজিৎ সাহার পরিকল্পনায় মাসব্যাপী প্রদর্শিত হয় অবিনাশী শব্দরাশির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভাস্কর্য। অমর 21-এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর বিশ্বজিৎ সাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ডাক বিভাগ USPS 2016 সালে বিশেষ সিলমোহর ও 2020 সালের 17 মার্চ থেকে মাসব্যাপী জাতির জনকের প্রতিকৃতি সহ বিশেষ স্মারক ডাকচিহ্ন চালু করে। এই বছর 2021 সালের 7 মার্চ থেকে বিশ্বজিৎ সাহার উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর 100টি দুর্লভ ছবির মাসব্যাপী প্রদর্শনী চলছে। মাত্র 25 বছর বয়সী বিশ্বজিৎ সাহার ভিন্ন কিছু করবার সাহসিকতা ও নতুন কিছু দেবার সৃজনশীলতা বিগত 30 বছর মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের জন্য বয়ে এনেছে অগণিত অর্জন, বাংলাদেশ ও আমেরিকার মূলধারায় সম্মান ও স্বীকৃতি এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধিদের নিজের স্বকীয়তা ও নেতৃত্বের পরিচয় তুলে ধরবার একটি অবলম্বন। তার কেনেডি সেন্টারের আদলে নিউ ইয়র্কে নির্মিত বাংলাদেশ সেন্টারের স্বপ্ন সত্যি হোক, যেখানে বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ,
বঙ্গবন্ধু, বাংলা বই, বাংলা সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে হবে নিবিড় গবেষণা ও তা করা হবে সুনিপুণ সংরক্ষণ। বহির্বিশ্বে বাংলা বইমেলার একজন পথপ্রদর্শক, স্বাধীনতার সপক্ষে রুচিসম্মত শিল্প, সাহিত্য ও কৃষ্টিচর্চা ও বিকাশে অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন নিরলস কারিগর বিশ্বজিৎ সাহা। আপনার প্রতিষ্ঠিত মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক ও তার ধারাবাহিকতায় গঠিত মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কারণে পরবর্তী প্রজন্ম একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে চিনতে, জানতে, বুঝতে ও ভালোবাসতে শিখছে তার মাতৃভূমিকে। We wholeheartedly thank you for prioritizing our generation and future generations through the annual Young People's Festival. নিজের শেকড় থেকে দূরে থেকেও সেই শেকড়কে ধারণ, লালন ও পালন করবার জন্য মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই স্থান আমাদের দেবার জন্য আপনার প্রতি জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। We are deeply grateful to you for understanding the need for and agreeing to foster a safe and inclusive place where it's possible for everyone to belong. প্রবাসে বাংলা ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও কৃষ্টি চর্চার মাধ্যমে আমাদের পরিচয়, অনুভূতি, উপলব্ধি ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে আপনি আমাদের একজন সহায়ক শক্তি। Belonging to that generation which was either born or raised here, we are indebted to you for acknowledging and accepting our creative pursuits, especially when they were different and new. বছরের পর বছর, আজ ৩০ বছর, নিজের স্বপ্নের আয়োজন সকলকে নিয়ে গড়ে, তার পেছনের পরিশ্রমী প্রাণ হয়ে থাকা আমার বিশ্বমামা, আমাদের বিশ্বমামা তোমাকে, সকলের বিশ্বজিৎ সাহা আপনাকে, আপনার দূরদর্শিতা, একাগ্রতা ও নিরলস প্রচেষ্টাকে জানাই আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অভিবাদন। Your country, my country, the 50-year anniversary of Bangladesh. Tomar desh, amar desh, Bangladeshir Shubhorno Jayanti. We are deeply grateful to have a tribute piece with performers from across New York City, representing various cultural organizations. We wanted to showcase Bangladesh's path to freedom, as well as honor the 8 divisions that currently make up Bangladesh, through some distinguished pieces that were born in these regions. The diversity of our dialects lends to the beauty of our unique expressions. The bond through blood, the passion for being true to our identity, and our fight for the right to exist is what makes us one. Hindu, Muslim, Buddhist, Christian, Sikh, and Jewish, we are all one. Tomar desh, amar desh, amadir desh, Bangladesh. জুন ২০, ১৯৪৭। স্বাধীনতার জন্য আকুল মানুষের প্রাণের আবেগকে পুঁজি করে ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশল ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি এবং ধর্মের নামে রাজনৈতিক বিলাসে ভাগ হয় বাংলা। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র তার স্বভাবজাত প্রথমেই আঘাত করে ভাষার উপর, কেড়ে নিতে চায় বাঙালির মুখের ভাষা। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি রে বাঙালি তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি ও বাঙালি গুলি খাওয়া ছাত্রের রুহ কেন্দে কেন্দে কয় তোমরা বাঙালি মহাডাকিও ভাইরে তোমরা বাঙালি মহাডাকিও আমার অভাগিনী মহায়রে বাঙালি তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি February 21st, 1952. Students gunned down in protest for language rights. অক্টোবর 7, 1958 ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ ও মতবিরোধের জবাবে আইয়ুব খান সামরিক আইন ঘোষণা করেন। June 7, 1966. Sheikh Mujib calls for a greater autonomy for East Pakistan through the Six-Point Movement. মার্চ 25, 1969 ইয়াহিয়া খান জাতিকে গণতন্ত্রের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন। স্বাধীন করো স্বাধীন করো বাংলাদেশ বাংলাদেশ বীর বাঙালির অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ জয় বাংলা। আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দবাতে পারবে না এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি নন বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা March 26, 1971. Declaration of Independence by East Pakistan. হাতছানি দেয় বাংলাদেশ ভালোবাসার এই আবেশ চোখ জুড়ানো রূপেরই মেলা দক্ষিণ সাগর উদাসী রাখালি আমনবাসী নদীর বাঁকে বনেরই ছায়া দেখব তারে মন ভরে চোখ মেলে আপন করে দেখব তারে মন ভরে চোখ মেলে আপন করে রাতের আকাশ তারায় উজালা ও হাতছানি দেয় বাংলাদেশ ভালোবাসার এই আবেশ চোখ জুড়ানো রূপেরই মেলা চোখ জুড়ানো রূপেরই মেলা বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর অন্ধকারে চেয়ে দেখি ডুমুরের গাছে ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি চারিদিকে পল্লবের স্তূপ জাম বট কাঁঠালের হিজলের অশ্বত্থের করিয়াছে চুপ
ফণি মনসার ঝোপে সটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে এমনই হিজল বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল। পলাশ ফুটেছে, শিমুল ফুটেছে, এসেছে দারুণ মাস। আমি জেনে গেছি তুমি আসিবে না ফিরে, মিটিবে না পিয়াস। পলাশ ফুটেছে, শিমুল ফুটেছে, এসেছে দারুণ মাস। আমি জেনে গেছি তুমি আসিবে না ফিরে, মিটিবে না পিয়াস। পলাশ ফুটেছে, শিমুল ফুটেছে। কতদিন কত আশার স্বপন দেখেছি সঙ্গোপনে, কতদিন কত আশার স্বপন দেখেছি সঙ্গোপনে। হৃদয় আমার ভরিয়েছিলাম দক্ষিণা সমীরণে। স্বপন আমার বিফল হলো, স্বপন আমার মনোরে। স্বপন আমার বিফল হলো, আসেনি সে মধুমাস। আমি জেনে গেছি তুমি আসিবে না ফিরে, মিটিবে না পিয়াস। পলাশ ফুটেছে, শিমুল ফুটেছে, এসেছে দারুণ মাস। আমি জেনে গেছি তুমি আসিবে না ফিরে, মিটিবে না পিয়াস। পলাশ ফুটেছে, শিমুল ফুটেছে। কিসে কি হইল, পশ্চিম হতে নরঘাতকেরা আসি, সারা গাঁও ভরি আগুন জ্বালায়ে হাসিল অট্ট হাসি। মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান, পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্ত স্নান। কে কাহার তরে কাঁদিবে কোথায়, যূপকাষ্ঠের গায়ে শত সহস্র পড়িল মানুষ ভীষণ খড়গোধায়। শত শিখা মেলি অগ্নি দাহন চাহি আকাশের পানে, হয়তোবা এর ফরিয়াদ করি ঊর্ধ্বে নিঃশ্বাস হানে। আকাশে আজি কি নাহি কোনো পাখি, সুনীল আরো সীতার, দিগন্তে মিলি এই ভীষণ রূপ দগ্ধি হে অনিবার। মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল ভস্মাবশেষ গ্রাম, দাঁড়াইয়ে রয়েছে বিষাদ মলিন দগ্ধ দুটি আধ পোড়া খাম। জাত গেল বলে কি আজব কারখানা, জাত গেল বলে সত্য কাজে কেউ নয় রাজি।
walking, I found to my surprise that it was a fine morning. The town was fully awake and the streets alive with bustling crowds. I was feeling very shy, thinking that I was walking in the street in broad daylight, but there was not a single man visible. Some of the passers-by made jokes at me. Though I could not understand their language, I felt sure they were joking. I asked my friend, "What do they say?" The woman said that you look very mannish. Mannish? Said I. What do they mean by that? They mean that you are shy and timid like men. Shy and timid like men. It was really a joke. I became very nervous when I found that my companion was not Sister Sarah, but a stranger. Oh, what a fool had I been to mistake this lady for my dear old friend Sister Sarah. She felt my fingers tremble in her hand as we were walking hand in hand. "What is the matter, dear?" she asked affectionately. "I feel somewhat awkward," I said in a rather apologizing tone. As being a Porda-Noshin woman, I'm not accustomed to walking about unveiled. "You need not be afraid of coming across a man here. This is Ladyland, free from sin and harm. Virtue herself reigns here." আসলে আমি বলতে চাই যে আপনারা নিজে এতটা পরিশ্রম করেন, এতটা উপার্জন করেন যেন আপনার ছেলের বিয়ের দিন কোনো কিছু যৌতুক চাইতে না হয়। আবার আপনার মেয়েকে এমনভাবে তৈরি করেন, এতটা পড়াশোনা করান, এমন যোগ্যভাবে তৈরি করেন যেন তার বিয়েতে যৌতুক দেওয়ার প্রয়োজন না হয়। আর যারা এখানটাতে বসে আছেন এখনো বিয়ে করে নিকো, তাদেরকে শেষ কথা বলতে চাই যে আপনারা বিয়ে করার জন্যে এমন শ্বশুর শাশুড়ি বেছে নিবেন যেন কিছু চাহেতে না হয়, এমনি সব দিয়ে দেয়। বুঝতে পেরেছেন? জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই, খালা জলের পাখি দেখা আইলাম কই, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই, খালা জলের পাখি দেখা আইলাম কই, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই। সোনার পিঞ্জুরা সইব রূপার টাঙ্গুনি, সোনার পিঞ্জুরা সইব রূপার টাঙ্গুনি, আবেগ চান্দুয়া দিয়া পিঞ্জুরা ঢাকুনি, এগো আবেগ চান্দুয়া দিয়া পিঞ্জুরা ঢাকুনি, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই, খালা জলের পাখি দেখা আইলাম কই, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই। পালিতে পালিতাম পাখি দুটো খোলা দিয়া, পালিতে পালিতাম পাখি দুটো খোলা দিয়া, এগো যাইবার কালে বেইমান পাকে না চাইলো পিরিয়া, এগো যাইবার কালে বেইমান পাকে না চাইলো পিরিয়া, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই, খালা জলের পাখি দেখা আইলাম কই, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই। ভাইদের আধার মনে বলে পাখি রইল কই, ভাইদের আধার মনে বলে পাখি রইল কই, এগো আইনা দে মোর প্রাণ পাখি পিঞ্জুরাতে তৈ, এগো আইনা দে মোর প্রাণ পাখি পিঞ্জুরাতে তৈ, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই, খালা জলের পাখি দেখা আইলাম কই, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই, খালা জলের পাখি দেখা আইলাম কই, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই, জলে গিয়াছিলাম সই। একজন মানুষকে সত্যিকারভাবে জানার উপায় হচ্ছে
তার স্বপ্নটাকে জানা। তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ, মানুষ একার জন্য বাঁচে না, মানুষ অন্যদের জন্যও বাঁচে। এখানেই মানুষ হয়ে জন্মানোর আনন্দ, এখানেই মানুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ। সব মানুষের স্বপ্ন তোমার চোখের তারায় সত্যি হোক, আমার কাছে দেশ মানে এক লোকের পাশে অন্য লোক। সব মানুষের স্বপ্ন তোমার চোখের তারায় সত্যি হোক, আমার কাছে দেশ মানে এক লোকের পাশে অন্য লোক। সব মানুষের স্বপ্ন তোমার চোখের তারায় সত্যি হোক, আমার কাছে দেশ মানে এক লোকের পাশে অন্য লোক। সব মানুষের স্বপ্ন তোমার চোখের তারায় সত্যি হোক, আমার কাছে দেশ মানে এক লোকের পাশে অন্য লোক। আমাদের আয়োজনের শেষে যৌথ আহ্বায়ক চন্দ্রিমা দে এবং সুষনা চৌধুরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার অনুরোধ করছি। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত পঞ্চম শিশু কিশোর মেলার জয় বাংলা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই বছরের আয়োজনে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you to our guest of honor, Dr. Captain Sitara Rahman Bir Pratik, our competition judges, all of the talented youth who performed across the US and internationally, alongside the youth who participated in our art workshop and competition, our esteemed panelists and keynote speakers, and of course, the executive committee of the Muktadhara Foundation. স্লাইড শোর মাধ্যমে লিখিতভাবে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তাদেরকে, যাদের ছাড়া এই আয়োজন সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। We hope to see all of you again next year and patiently await when we can host in person again. But till then, stay safe and stay healthy. Hey, জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাঙালির জয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাঙালির জয়। Hey, জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাঙালির জয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাঙালির জয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাঙালির জয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাঙালির জয়।